Der Wind peitscht durch die Affin der Militär Hubschraubers, Warrend Oberleutnant Sarah Muller Ihres Rüstung ein letztes Mal überprüft. Es war der 15. Mars 2018, Ihre Spezialeinheit hat den Auftrag erhalten, Intelligenz Bergdorf in Afghanistan zu erreichen, wo Geiseln von einer Terrorgruppe festgehalten wurden. Die Mission sollte Routine sein, eine Schnellinfiltration, Befreiung der Zivilisten Ruckzug. Niemand und, das dieser Tag Leben für immer verandern wird. Sarah war 28 Jahre alt hat sich durch hart Arbeit unerschütterlich Entschlossenheit ihren Platz in der Elitenheit verdient. Geboren in einem kleinen bayerischen Dorf, hat sie schon als Kind davon geträumt, ihrem Land zu dienen. Ihre Ausbildung war brutal gewesen, monatelang körperlich psychisch Tests, die nur die starksten überstanden. Sie hat bewiesen, dass sie genauso fähig war wie ihr männlichen Kollegen, wenn nicht sogar besser. In diesem verhängnisvollen Tag bestand Team aus 6 Personen, Sarah als Teamleiterin, wir weiter Soldatinnen der Pilot. Sie hatten bereits 3 erfolgreiche Missionen hinter sich gelten als ein der besten Einheiten in der Region. Der Hubschrauber hörte sich dem Zielgebiet als die ersten Warnzeichen auftreten. Das Funkgerät stört mit seltsamen Interferenzen, der Pilot meldet ungewöhnliche Bewegungen am Boden. Das sieht nicht richtig aus, murmelt Sergeant Klaus Weber, Sarahs Referenztermann. Hat bereits 5 Jahre Kampferfahrung ein Jesper für Gefahren entwickelt, das ihm das Leben mehr als einmal gerettet hat. Seine Warnung kam jedoch zu spät. Der erste Raketenwerferangriff traf den Hubschrauber in der Hecksection. Die Explosion schleudert Sarah gegen die Bordwand, während Alarmsirenen hielten Rauch die Kabine fühlt. Der Pilot kämpft verzweifelt die Kontrolle, aber die Schäden waren zu schwer. Gehen runter. Bereitet auf ein Notlandung vor, Schreier über den renbetabenden Lärm der versuchenden Triebwerk. Doch das war erst der Anfang des Albtraums. Während der Pilot krampfhaft versucht, das Fluggerät zu stabilisieren, erscheinen bewaffnet Gestalten in den Felswanden ringsum. Es war ein Hinterhalt, sorgfältig geplant perfekt ausgeführt. Die Terroristen hatten gewusst, dass sie kommen würden. Der Hubschrauber tradelt unkontrolliert durch die Luft, als Sarah erkannt, dass sie in ein Fall getappt waren. Durch das kleine Fenster konnte sie die Gesichter ihrer Angreifer erkennen, maskiert Männer mit Waffen, die auf sie gerichtet waren. Einer von ihnen stak besonders hervor, ein großer Mann mit einer charakteristischen Narbe, die von seinem linken Ohr bis zum Mundwinkel verlief. Später wird sie dieses Gesicht vergessen können. Der Hubschrauber hat noch etwa 3.000 Fuß Höhe, als die Situation vollends außer Kontrolle geriet. Ein weiter Raket traf die Kabinenter riss sie komplett ab. Der plötzlich Druckausgleichsog alles hinaus, was nicht fest verankert war. Sarah spürt, wie sie den Haltverler, ihr Finger rutschten von der Halterung ab, und der sie sich festgeklammert hat. In diesem Moment der absoluten Panik geschah das Undenkbar. Sergeant Weber, der Mann, dem sie blind vertraut hat, der seit Jahren in ihrer Seat gekämpft hat, packte sie plötzlich am Arm aber anstatt zu helfen, stieß sie mit voller Kraft zur offenen Tür hinaus. Verzimir, Sarah, waren die letzten Wort, die sie von ihm hort, beaver sie in die Tief stürzt. Der Verrat traf sie harder als der eisige Bergwind, der nun ihren fallenden Körper hielt. Weber war nicht nur ein College gewesen, war wie ein großer Bruder für sie gewesen, jemand, dem sie ihr Leben anvertraut hat. Nun hat sie in den sicheren Tod gestoßen. Waren sie durch die Bergluft fiel, rasten tausend Gedenken durch ihren Kopf. Warum hat Weber sie verraten? War das ganz Team involviert? Wie lang hatten sie bereits geplant, sie loszuwerden? Die Fragen wurden sie verfolgen, falls sie diesen Fall überall sollt. Die Berghang rasten auf sie zu, Sarah wusste, dass sie in Sekunden hat, zu handeln. Ihr Falskermos Rüstung war in dem Chaos beschattet wardens, aber sie hat noch ein Notice Rüstung dabei. Mit schmerzenden Fingern kämpft sie gegen den Wind die Zentrifugalkraften, den Notfallsturm zu erreichen. Die Erde kam immer nachher Sarah konnte bereits die scharfen Felsen die Stilen abhanger kennen,
die rensters auf halten worden. In letzter Sekunde gelang es den Notsturm auszulosen. Der kleine Skirm bremst ihren Fall etwas ab, aber bei weitem nicht genig für ein sicher Landung. Der Aufprall war brutal. Sarah schlug zwischen Gerol und Felsen ein, Körper prallt mehrfach ab, Beaver SAE in einer kleinen Spalt zwischen zwei Felsblocken zum Liegen kam. Blutzekert aus zahlreichen Wunden, und ein stechender Schmerzen Linken Schulter de auf einen Bruch hin. Aber SAE war am Leben. Gegen alle Wahrscheinlichkeit hat SAE den Sturs überlebt. Als das Bewusstsein langsam zurückkehrt, hort SAE in der Fern das Geräusch von Hubschrauberpropellern und Stimmen, die sich hörten. Die Terroristen suchten nach sicherzustellen, dass der Job bindet war. Sarah zwang sich dazu, regungslos zu bleiben, waren die Schmerzen durch ihren Körper pulsierten. Sie lag in einem niederlichen Versteck, und solange SAE still blieb, bestand die Chance, dass SAE überschen wird. Die Stimmen kamen nachher, sprachen in einer Sprache, die SAE nicht verstand, aber der bedrohliche Tonfall war universal. Stunden Virgingen, Beaver die sich aufgeben wird. Als endlich still eintrat, wag Sarah sich zu bewegen. Jeder Muskel in ihrem Körper schmerzt, aber SAE war entschlossen zu überleben. Sie hat fragen, die beantwortet worden müssen, und Menschen, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen. In der Dunkelheit der Bergnacht begann Sarah Mullers Warries, nicht nur zu überleben, sondern herauszufinden, warum SAE verraten worden war und sicherzustellen, dass diejenigen, die SAE zum Sterben zurückgelassen hatten, dafür bezahlen werden. Die ersten Tage nach dem Sturz waren ein Kampf nach die Überleben. Sarah hat sich in einer kleinen Hole Versions, die SAE zwischen den Felsen gefunden hat. Ihr Verletzungen waren schwerwiegender, als SAE zunächst gedacht hat, neben dem Gebrochenen Schlüsselbein hat SAE mehrere Rippenbruch, ein Gürnerstuttering und zahlreich Schnittwunden. Medizinische Versorgung war SAE normalerweise innerhalb weniger Tage gestorben. Aber Sarah war nicht normal. Jar de Überlebenstrainings hatten SAE auf genau solche Situationen vorbereitet. Sie wusste, wie man Wunden versorgt, Wasserfand und sich vor den extremen Temperaturschwankungen der afghanischen Berge schützt. Wichtiger noch, SAE hat einen Grund zu leben, Reich. Am dritten Tag hort SAE wieder Hubschrauber Geräusch. Diesmal waren es nicht die Terroristen, sondern ein sich Team der eigenen Streitkraft. Sarah wollte gerät ein Signalführer Zunden, als SAE Stimmen erkannt, die SAE verstehen konnte. Deutsch. Es war eigens Team, das nach Überlebenden sucht. Aber dann hort SAE Webers Stimme, und Blutjeffer. Haben den bereits absucht, sagt zu jemandem. Kein Überlebenden. Sarah ist definitiv tot, ich have gesehen, wie SAE aufgeschlagen ist. Die Luge bestätigt ihr schlimmsten Befürchtungen. Weber war nicht nur ein Moment der Panik using, hat absichtlich gelegen, sicherzustellen, dass niemand nach sucht. Das bedeutet, dass der Verrat geplant war und möglicherweise weitere Personen involviert waren. Sarah zwang sich, in ihrem Versteck zu bleiben, waren die Suchmannschaft weniger als 100 Meter von ihr entfernt vorbeflog. Die Versuchung, sich zu sehen und Hilfe zu rufen, war überwältigend, aber Instinkt sagte dass SAE niemandem vertrauen konnte, nicht einmal ihren eigenen Leuten. In den folgenden Wochen wurde Sarah zu einem Schatten in den Bergen. Sie bewegt sich nur nachts, versteckt sich tagsüber und beobachtet das Tal unterhalb ihrer Position. Dabei entdeckt SAE etwas Unschauerliches, das Dorf, das SAE ursprünglich befreien sollten, war gar nicht von Terroristen besetzt gewesen. Stattdessen diente es als Drehscheibe für einen illegalen Waffenhandel, und dem soll Terroristen als auch korrupt Militäroffizier beteiligt waren. Durch geduldige Beobachtung erkannt SAE ein Muster. Jeden Freitag landeten Hubschrauber mit Waffen und militärischer Ausrüstung, die dann in verschiedenen Gruppen weiterverkauft wurden. Das Geld floss zurück nach Europa, wo es in scheinbar legitime Gesellschaft investiert wurde. Es war ein perfektes System, und Sarah war zu notrangekommen. Sie verstand jetzt, warum SAE eliminiert werden musste.
Ihr Mission war nie ein Rettungsoperation gewesen, sondern ein Fall, ein zu neugierig Offizierin losgeworden, die Einfangen hat, unbequem Fragen zu stellen. Weber und die anderen waren Teil dieser Verschwörung. Nach 6 Wochen in den Bergen hat Sarah Jenig Beweis gesammelt und war körperlich wieder stark Jenig, zu handeln. Sie hat einen Wegalsigen Plan entwickelt, sie wird sich als tot Soldaten ausgeben und versuchen, nach Europa zurückzukehren, die Verschwörung von innen heraus aufzudecken. Der erste Schritt war der schwierigste. Sarah muss sich in das Dorf hineinschleichen und ein der Waffenlieferungen abfangen. Sie war tiet, bis ein besonders dunkel Nacht kam, und mat sich in den Abstieg. Jeder Schritt war sorgfältig geplant, jeds Geräusch vermieden. Sie erreicht das Dorf unbemerkt und versteckt sich in einem verlassenen Gebäude, von dem Aussai den Landeplatz überblicken konnte. Kurz nach Mitternacht landet ein Schwarzer Hubschrauber ohne Kennzeichen. Drei Männer stiegen aus, einer von ihnen war der Mann mit der Narbe, den sie bei ihrem Absturz gesehen hat. Sarah erkannten sofort, Colonel Erich Hauser, ein Hochranger Offizier, der als Kriegsschild geführt wird. Koordiniert die Gesamtoperation, gab Anweisungen auf Deutsch und kontrolliert die Waffenlieferungen persönlich. Jetzt verstand sie die wahren Dimensionen der Verschwörung, sie reicht bis in die höchsten Range des Militärs. Die Beweis, die sie braucht, lagen in einem Metallkoffer, den Hauser persönlich bewacht. Sarah wusste, dass sie nur eine Chance haben wird. Sie war tiet, bis die Männer sich zum Verhandeln in ein Zelt zurückziehen, dann schlich sie sich in den Hubschrauber heran. Der Koffer war verschlossen, aber Sarah hat während ihrer Ausbildung gelernt, wie man solche Sperren nachti. Mit zitternden Fingern arbeitet sie in dem Mechanismus, während sie ständig zur Seite blickt, sicherzustellen, dass niemand kam. Als der Koffer endlich aufsprang, war der Inhalt mehr, als sie erwartet hat. Dokumente, Bankennummern, Fotos von Treffen zwischen Militäroffizieren und Terroristenführern, und, Schockieren, ein List mit Namen von Soldatinnen, die eliminiert worden sollten, weil sie zu viel wissen. Eigener Name stand ganz oben auf der Liste. Sarah fotografiert so viel Dokumente wie möglich mit einer kleinen Kamera, die sie aus ihrer Notice-Rüstung improvisiert hat. Dann schlich sie sich wieder zurück, gerade nach rechtzeitig, beaver die Männer aus dem Zelt zurückkehrten. Jetzt hat sie die Beweis, die sie braucht, aber sie muss nach Leben nach Europa gelangen. Das sich als komplizierter, als gedacht. Alle offiziellen Kanäle waren kompromittiert, und sie konnte niemand dem im Militär vertrauen. Stattdessen musste sie sich auf das Netzwerk afghanischer Zivilisten verlassen, die den Waffenhandlern feindlich gesinnt waren. Ein alter Mann namens Ahmad, dessen Familie bei einem der illegalen Waffengeschäft getötet worden war, erklärt sich bereit, zu helfen. Kannte Schmuggelrouten, die in den Iran und von dort weiter nach Europa bringen konnten. Es war gefahrlich, aber es war ihr einzige Option. Die Reis dauert 3 Monate. Sarah ist als versliert Frau, sprach kein Wort und vertraut vollständig auf Ahmads Netzwerk aus Schmugglern, Flüchtlingen und anderen Verzweifelten. Sie durchquerten Wassen, überquerten Berge und versteckten sich in Lastwagen und Booten. Mehrmals kamen sie der Entdeckung gefahrlich nahe. Einmal durchsuchten Grenzwater Versteck und übersehen sie in ihrem Zentimeter. Ein anderes Mal variiert ein korrupter Schleuser sie fast in die Behörden, aber Ahmad konnte in Überzeugen zu schweigen. Als Sarah endlich europäischen Boden betrat, war sie körperlich und emotional in die Kraft. Aber sie hat überlebt, und noch wichtiger, sie hat die Beweis, die sie braucht. Jetzt muss sie nur noch herausfinden, wem sie vertrauen konnte, und ihr eigen Tarnung als tot Soldaten aufzuschben. Sie entschied sich für einen geeigneten Plan, sie wird direkt zu Oberst Hausers vorgesetztem gehen und ihr Geschichte erzählen. Aber zuerst muss sie sicherstellen, dass auch nicht Teil der Verschwörung war. Das bedeutet weiter Wochen de Beobachtens, Wartens und Planens. Sarah mietet unter falschem Namen ein kleine Wohnung in München und begann ihr Nachforschungen. Sie studiert die Personalakten der Offizier, verfolgt ihr Bewegungen und sucht nach weiteren Verbindungen zu dem Waffenhandelsnetzwerk. Was sie fand, überrascht selbst sie.
Die Verschwörung war noch größer, als SAE gedacht hat. Sie umfasst Dutzend von Offizierin, Politikern und Gesellschaftsleuten. Das Geld aus dem illegalen Waffenhandel wird verwendet, weiter korrupt Netzwerk aufzubauen, die sich durch die gesamteuropäische Militärstruktur zogen. Aber Sarah entdeckt auch etwas anderes, sie war nicht die erste Soldatin, die Verdacht gestoppt hat. Drei andere Offizier waren in den letzten 2 Jahren unter mysteriosen Umständen gestorben, alle nach dem SAE angefangen hatten, unbequem Fragen zu stellen. Sie war nur zufällig entkommen, while SAE harder und entschlossener war als die anderen. Diese Kenntnis stärkt ihre Entschlossenheit. Sie kämpft nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre gefallenen Kameraden, die keine Chance gehabt hatten, sich zu rächen. Nach monatelangen Nachforschungen in München hat Sarah endlich die Person gefunden, der SAE vertrauen konnte, Brigade General Astrid Hoffmann, ein respektiert Veteranin, die für ihre Unbestechlichkeit bekannt war. Hoffmann leitet die Interner-Mittlungsabteilung des Verteidigungsministeriums und hat bereits in der Vergangenheit korrupt Offizier entlarvt. Das erste Treffen fand in einem unscheinbaren Café statt. Sarah hat sich stark verändert, SAE hat ihr Haar gefarbt, trug ein Brille und hat durch die Strapassen der letzten Monat deutlich abgenommen. Als SAE sich Hoffmann als die Todoberleutnant Sarah Muller zu erkennen gab, war die Reaktion der Generalin unbezweifelbar. Das ist unmöglich, flüstert Hoffmann und Starut Sarah in, als hat SAE einen Geist gesehen. Sie sind offiziell bei einem Hubschrauberabsturz in Afghanistan gestorben. Ihr eigenes Team hat bestätigt, dass es kein Überlebenden gab. Sarah legt die Fotos der Dokumente auf den Tisch. Deshalb bin ich hier. Mein eigenes Team hat versucht, Michigan umzubringen. Was folgt, war das intensivste Briefing in Hoffmanns Karriere. Sarah erzählt ihr Geschichten allen Details, legt die Beweis vor und erklärt das komplex Netzwerk der Korruption, das SAE aufsteckt hat. Hoffmann hort schweigen zu, hier mein Wort mit jeder Minute ernster. Wenn das stimmt, sagt Hoffmann schließlich, dann sprechen wir über Hochverrat in einem Osmos, wie wir es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen haben. Aber sie verstehen, dass ich diese Anschuldigungen nicht einfach hinnehmen kann. Ich brauche mehr als Fotos. Sarah hat damit gerechnet. Ich weiß, wo das nächste Treffen stattfindet. In 3 Tagen, in einer privaten Villa außerhalb von Hamburg. Oberst Hauser wird dort sein, zusammen mit seinen europäischen Kontakten. Wenn sie mir ein Team geben, können wir SAE alle auf einmal fassen. Hoffmann sagt. Das Risiko war enorm. Wenn Sarah log oder die Informationen falsch waren, wird es ihr Karriere binden. Aber wenn Sarah die Wahrheit sagt, hatten SAE die Chance, ein der großen Verschwörungen in der Geschichte der deutschen Streitkraft aufzudecken. Ich gebe Ihnen ein kleines Team aus absolut vertrauenswürdigen Personen, entschied Hoffmann. Aber sie werden nicht dabei sein. Sie sind offiziell tot, und das muss so bleiben, bis wir mehr wissen. Sarah protestiert heftig. Das ist mein Mission. Ich hab monatelang darauf hingearbeitet. Und genau deshalb sind sie so emotional involviert, wird Hoffmann fest. Sie wollen Reich, nicht Gerechtigkeit. Ich verstehe das, aber ich kann nicht zulassen, dass persönliche Gefühle ein so wichtige Operation gefährden. Letztendlich willigt Sarah weiter willig ein, aber SAE hat ihr eigenen Plan. Sie wird bei der Operation dabei sein, ob Hoffmann es wollt oder nicht. Die Villa lag in einem abgelegenen Waldstück, perfekt für diskret Treffen. Hoffmanns Team bestand aus 6 Spezialagenten, alle mit Kameras und Abhörgeräten ausgerüstet. Sie positionierten sich rund das Gebäude, Beweis zu sammeln, wie wir SAE zuschlagen. Sarah hat sich bereits Vorabend in der Nähe versteckt und beobachtet, wie die Teilnehmer ankommen. Oberst Hauser war der Erste, gefolgt von mehreren Männern in Turin anzugehen, die SAE als europäisch Gesellschaftsleut identifiziert. Dann kam der Schock, Sergeant Weber stieg aus einem der Autos. Verräter war also nach Europa zurückgekehrt und nahm nun persönlich in diesen Treffen teil. Sarah verspürt ein Welle der Wut, die SAE fast dazu bracht, Versteck zu verlassen und ihn direkt zu konfrontieren. Aber SAE zwang sich zur Ruhe.
See World War 10. Das Treffen begann Akteur Abends. Hoffmanns Agenten hatten Wahnsinn in der Villa platziert und die Übertrugen alles Liv. Sarah hort über Funk mit, wie die Verschworer ihr Gesellschaft besprachen. Es war noch schlimmer, als sie gedacht hat. Sie planten nicht nur Waffenverkauf, sondern auch Terroranschläge auf europäisch Ziel, die Waffennachfrage zu steigern. Politiker wurden bestigen, geheim die Instaparations sabotiert und die Soldatinnen wie Sarah eliminiert, wenn sie zu neugierig wurden. Haben genig Beweis, funkt einer der Agenten. Geben sie das Signal. Aber Beaver Hoffmann antworten konnte, Geska etwas unerwartetes. Ein Auto naherte sich der Villa mit hoher Geschwindigkeit. Sarah erkannt sofort, das etwas nicht stimmt, die Verschworer erwarteten offenbar niemanden mehr. Das Auto explodiert, als das Tor erreicht. Es war eine Ablenkung, gemein wust von der Operation und versucht, die Beweis zu vernichten. Automatisch Waffen begannen aus den Buschen die Villa zu führen, und Sarah erkannt, das Hoffmannsteam in ein Fall geraten war. Und zu sagen verlies Sarah Versteck. Sie hat alte Militarausrüstung dabei und war bereit zu kämpfen. Als die Skieserei ausbrach, schlich sie sich in die Rucksack der Villa heran. Durch ein Fenster sah sie Hauser und Weber, die verzweifelt versuchten, Dokumente zu verbrennen, während Sicherheitsleute gegen Hoffmanns Agenten kämpften. Sarah wusste, dass sie nur eine Chance hat. Sie sprengt das Fenster mit einer Blendgrenade und stürmt hinein. Weber dreht sich als sie sah, und sein Gesicht ward kreidbleich. Du bist tot, stammelt Not nicht, antwortet Sarah und richtet ihr Waff auf ihn. Aber du wirst es bald sehen. Hauser versucht, ein Waff zu ziehen, aber Sarah war schneller. Ein gezielter Schuss in die Schulter warf ihn zu Boden. Die Dokumente, befahl sie Weber. Losch das Führer und Sam melt alles ein. Weber gehorcht zitternd, während Hauser vorschmer stand. Sarah hort, wie der Kampf draußen nachließ, Hoffmanns Agenten gewannen offenbar die Oberhand. Warum hast du Michigan verraten, fragt Sarah Weber, während die Papier sammelt. Weber blickt nicht auf. Geld, sagt einfach. Mehr Geld, als ich je gesehen hat. Mein Tochter braucht ein Touroperation, und das Milita zahlt nicht genig. Hauser bot mir ein halbe Million Euro, wenn ich dich eliminiere. Und die anderen Soldaten, die gestorben sind? Das waren nicht wahr, protestiert Weber. Das waren echt Unfall. Du warst die Erste, die war absichtlich. Sarah, es tut mir leid. Ich wollte nicht, aber sie drohten, mein Family zu toten, wenn ich nicht mitmache. Sarah fühlt einen Moment de Mitleids, aber dann erinnert sie sich an ihr eigenen Todesangst, und die Monat de Versteckens und die anderen Soldaten, die gestorben waren. Du hattest nie sagen können. Du hattest Hilfe bitten können. Bei wem, fragt Weber bitter. Die halbe Führung ist involviert. General Richter, Colonel Berg, sogar einige Leute im Verteidigungsministerium. Wer word mir geglaubt haben? Das war eine Entfälling, die Sarah schockiert. Die Verschwörung reicht nach hoher, als sie gedacht hat. Sie fotografiert schnell die Namen auf den Dokumenten, Beaver Hoffmanns Agenten die Villa stürmten. Die Verhaftungen waren spektakulär. Acht hochrangige Offizier, ein Dutzend Gesellschaftsleute und mehrere Politiker wurden in den folgenden Stunden festgenommen. Die Medien sprachen von dem großen Militärskandal seit Jahrzehnten. Aber für Sarah war es noch nicht vorbei. Sie hat die mittlere Ebene der Verschwörung aufsteckt, aber die wirklichen Drahtzieher, diejenigen, die das System geschaffen hatten, waren noch frei. Hoffmann bot ihr Identität wiederzuerlangen und als Heldin gefeiert zu werden. Aber Sarah lehnt ab. Ich bin offiziell tot, und das ist gut so. Solange die Leute denken, dass Sarah Muller tot ist, kann ich weiter ermitteln, und das Gemein Michigan Verdiktheit. Was haben Sie vor, fragt Hoffmann besorgt. Sarah lächelt zum ersten Mal seit Monaten. Ich werde zu dem worden, was sie am meisten fürchten, ein Todsoldaten, die zurückgekommen ist,
Gerechtigkeit zu üben. Ich word nicht rohen, bis jeder einzeln von innen hinter Gittern sitzt. Ein Jahr war vergangen seit den Verhaftungen in der Villa. Sarah let jetzt unter der Identität von Anna Schmidt, einer Sicherheitsberaterin für international Unternehmen. Dies Tarnung ermöglicht in Kreisen zu wirken, in denen sich die höchsten Ebenen der Verschwörung bewegten, ohne Verdacht zu erregen. Neues Büro befand sich in Berlin, nur wenige Blocks vom Verteidigungsministerium entfernt. Offiziell beriet SAE Firmen bei Sicherheitsfragen, aber in Wirklichkeit verfolgt SAE die Spuren des Gelds, das aus dem illegalen Waffenhandel stammt. Die Namen auf Hausers Dokumenten hatten SAE zu einer Reihe von Schienfirmen und Offshore-Konten geführt, die alle auf ein Person zurückzuführen waren, General Heinrich Richter, den stellvertretenden Verteidigungsminister. Richter war in Kriegsschild, der für seine Rolle bei internationalen Friedensmissionen gefeiert wurde. Aber Sarah hat entdeckt, dass der War-Architekt des gesamten Netzwerks war. Nutzt seine Position, Waffenverkauf zu organisieren, Missionen zu manipulieren und Jedden zu eliminieren, der ihm in die Queer kam. Das Problem war, dass Richter praktisch unantastbar war. Hat Verbindungen zu den höchsten Regierungskreisen, kontrolliert wichtige militärische Operationen und Word von der Öffentlichkeit verehrt. Einen direkten Angriff auf ihn zu starten war Selbstmord gewesen. Stattdessen entwickelt Sarah einen langfristigen Plan. Sie wird Richter dazu bringen, sich selbst zu entlarven, indem SAE sein Gier und sein Ego gegen verwendet. Der erste Schritt war, sich in sein Vertrauen einzuschleichen. Unter ihrer neuen Identität begann Sarah, bei Veranstaltungen aufzutauchen, die Richter besucht. Galadinners, Militärzeremonien, politische Empfänge, überall was sich die Elite traf. Sie präsentiert sich als erfolgreich Geschäftsfrau mit Kontakten zu internationalen Waffenhandlern und ließ durchblicken, dass SAE in lukrativen Geschäften interessiert war. Dauert 6 Monate, bis Richter auf SAE aufmerksam wurde. Sarah hat sorgfältig ihre Reputation aufgebaut, klein Geschäft mit seinen Untergeben gemacht und sich als vertrauenswürdiger erwiesen. Als Richter SAE schließlich zu einem privaten Gespräch einlud, was Sarah, das Plan funktioniert. Das Treffen fand in Richters privatem Club statt, einem exklusiven Ort, in dem sich nur die mächtigsten Männer Deutschlands treffen. Sarah trug versteckt aufnahmegerät und war nervöser, als SAE sich ein Geste wollte. Wenn Richter auch nur den geringsten Verdacht schöpft, wird SAE nicht leben aus dem Gebot herauskommen. Frau Schmidt, begrüßt Richter SAE mit einem charmanten Lächeln. Ich habe viel über Sie gehört. Ihr Geschäft in Osteuropa haben beeindruckend gewinn erzielt. Sarah erwidert das Lächeln. General Richter, die ist ganz meinerseits. Ihr Reputation als jemand, der praktisch Lösungen für komplex Problem findet, hat Michigan sehr interessiert. Das Gespräch war in Tanz heikeldemen. Beidwassen, warum ging, aber keiner wagt direkt zu sprechen. Richter testet Sarah, stellt scheinbar harmlos Fragen über ihr Geschäft und ihr Kontakt. Sarah antwortet geschickt, gab genig Preis, Interessen zu erscheinen, aber nicht genig, verdächtig zu werden. Nach 2 Stunden kam Richter zur Sache. Ich hab gehört, dass Sie Zugang zu spezieller Ausrüstung haben, die für bestimmte Operationen nützlich sein konnte. Das kommt darauf an, antwortet Sarah vorsichtig. Was für Operationen schweben Ihnen vor? Richter lehnt sich vor. Lassen Sie uns hypothetisch sprechen. Angenommen, man wollte ein groß Mensch moderner Waffen diskreten Koffer in instablen Regionen verkaufen. Und die oblichen bürokratischen Hindernis. Welch Art von Guen werden Sie für ein solche Vermittlung erwarten? Sarah Tatso, als Word SIE nachdenken. Hypothetisch? 20% der Verkaufspreises waren eingemessen. Aber nur, wenn die Sicherheit und die Diskretion garantiert sind. Excellent, lächelt Richter. Ich denke, wir konnten sehr gut zusammenarbeiten. Was folgt, waren Monate sorgfältig orchestrierter Geschäft. Sarah spielt die Rolle der korrupten Waffenhandlerin perfekt, während SAE heimlich jeden Schritt dokumentiert.
Richter führt SAT für insane Netzwerk ein, stellt sich anderen Hochrangen Offizierin vor Gaber Einblicke in Operationen, die sich über drei Kontinente erstreckten. Der Durchbruch kam, als Richter Sarah zu einem besonderen Treffen einlud. Haben einen neuen Kunden, erklärt. Ein Gruppen Syrien, die bereit ist, sehr gut für modern Panzerabwehrwaffen zu zahlen. Aber die Lieferung ist komplex, brauchen jemanden, der die Transaktion vor Ort überwachen kann. Sarah erkannt ihr Chance. Ich kann die Region gut. Wann soll das stattfinden? Nächsten Monat. Aber es gibt einen Haken, müssen sicherstellen, dass bestimmte Personen in der Region schweigen. Ein UN-Beobachter ist zu neugierig geworden. Sie meinen eliminieren, fragt Sarah Tatso, als das ein normal Gesellschaftsfrage. Richter nickt. Ein bedauerlicher, aber notwendiger Schritt. Können Sie damit umgehen? Natürlich, log Sarah. Aber es kostet extra. Jetzt hat SIEN. Richter hat nicht nur Waffenhandel zugegeben, sondern auch die Plan an eins Mords. Alle Gespräch waren aufgezeichnet, Sarah hat genugen Beweis, in für den Rest seines Lebens hinter Gitter zu bringen. Aber Sarah wollte mehr als nur Richter. Sie wollte das Gesamtnetzwerk zerschlagen. Also spielt SIE weiter MIT, sammelt Namen, Kontonummern Details über geplante Operationen. Sie von korrupten Politikern in von verschiedenen Ländern, von Gesellschaftsleuten, die Terrorgruppen finanzierten, von Militäroffizieren, die ihr eigenen Soldatinnen verkauften. Der Finale Schlag kam 4 Monate später. Sarah hat Brigade General Hoffmann über alles informiert gemeinsam MIT internationalen Behörden ein massiv, koordiniert Operation geplant. An einem einzigen Tag wurden über 100 Personen in 12 verschiedenen Ländern verhaftet worden. Das letzte Treffen fand in Richters Privatvilla statt. Hat die führenden Mitglieder seines Netzwerks eingeladen, eine neue Expansion zu besprechen. Sarah war als Ehrengast geladen, die Gesellschaftsfrau, die Netzwerk internationalisiert hat. Als SIE die Villa betrat, kann Sarah mehrere Gesichter aus ihren schlimmsten Albträumen. Oberst Berg, der den Hubschrauberangriff koordiniert hat. General Kessler, der die gefälschten Bericht über ihren Tod unterzeichnet hat. Ein Dutzend anderer Offizier, die alle Teil der Verschwörung waren. Richter hielt ein Rede über die Zukunft ihrer Organisation. Sprach über neue Markt, grosser Gewinn die Notwendigkeit, Storenfried nach effizienter zu eliminieren. Sarah hört zu, während SIE diskret ihr versteckten Kameras aktiviert. Am Mitternacht gab SIE das Varienbart-Signal. Hoffmanns Spezialeinheiten stürmten die Villa von allen Seiten. Die Verschwörer versuchten zu fliehen, aber jeder Ausgang war blockiert. In weniger als einer Stunde waren alle wichtigen Mitglieder des Netzwerks in Handschellen. Richter erkannt Sarah erst, als SIE ihr Verkleidung erblickt. Sein Gesicht durchlief ein Reihe von Emotionen, Verwirrung, Erkenntnis, wat schließlich resigniert niederlich. Oberleutnant Sarah Muller, sagt leise. Die tot Soldaten. Ich hat wissen müssen, dass nur ein Geist so perfekt reich nehmen konnte. Sarah trat vorin. Ich bin nicht tot, General. Aber ihr Karriere ist es. Die Verhaftungen machten international Schlagzeilen. Die Medien sprachen von der großen Korruptionsaffaire in der Geschichte der NATO. Politikerkopf rollten, Militärführungen wurden ausgetauscht die Gesetze verschärft. Sarah bekam endlich ihre offizielle Identität zurück Word als Heldin gefeiert. Sie erhielt die höchsten militaristischen Auszeichnungen Word zur jüngsten Oberst der deutschen Streitkraft ernannt. Aber der Warlohn war die Gerechtigkeit, die SIE für sich ihr gefallenen Kameraden erreicht hat. Jahr später, als es über ihren Junlich Reis reflektiert, kann Sarah, dass der Sturs aus 3.000 Fuß Höhe nicht Ende gewesen war, sondern Anfang. Sie war starker geworden, als SIE gemals vermodlich gehalten hat hat bewiesen, dass selbst die machtigsten Verschwörungen durch Entschlossenheit die Gerechtigkeit besiegt worden können. Der Verrat, der SIE toten sollt, hat SIE zu der Offizierin gemacht, die Feind letztendlich zu vollbracht.
In einer ironischen Wendung des Schicksals waren die Agenigen, die Sayen den Tod stürzen wollten, selbst Gesters Wardens, durch die Frau, die sie für tot gehalten hatten. Sarah Muller's Gestcht Word zu einer Legend in militarischen Kreisen, ein Beweis dafür, das echt Soldatinnen niemals aufgeben und das Gerechtigkeit, egal wie lang es dauert, immer ihren Weg findet. Sie hat bewiesen, dass manchmal die Toten die machtigsten Krieger von allen sind, besonders wenn sie gar nicht tot sind.